today. Nama gue Diki Febriadi, and I'm a second officer of the VLCC tanker. As you can see there. This is my very first video that I make and upload to Instagram, to YouTube. And if it seems to be awkward, so just please understand that this is my very first video. So hari ini gue bakal ngajakin teman-teman to see more closer what are the equipments inside the bridge of the VLCC. Maybe untuk teman-teman who wants to join to the tanker vessel, and also for the cadet or beginners or anyone who wants to join to the merchant ships and as the seafarers. Gue harap video ini bakal sedikit bantu dan lihat the general look of the bridge of the VLCC. Okay, without any further, let's get the ball rolling. So jadi ini general look of bridge of the VLCC tanker. Jadi di sini tempat para officer atau perwira atau captain bekerja, navigating the ships from one port to another and carrying the cargo. Jadi ini adalah the central information and also central brain of the ship, central communications as well. Jadi untuk teman-teman kita bakal lihat satu-satu. We're going to start from starboard side. So di sini kita lihat ini ada steering gear pump. So di kapal ini kita punya dua steering gear pump, number 1 and number 2. So currently we are using number 1 steering gear. Jadi kalau kita sekarang di open sea ya, jadi kita pakai satu steering gear aja. Jadi yang satunya to start it, how to start it is just simply push the button, start button over here, and just untuk ketika kita manuver kita pakai dua steering gear ya. So this is the steering gear alarm, number 1 and number 2. There are many indicators here to see if there are any problems or something fail, so the alarm will be rise over here. And next di sini ada steering gear hydraulic supervision panel. Terus next kita ada valve for master fan riser. Di sini ada tombol hydraulic valve ya yang kita bisa operate dari sini untuk make sure to control the tank pressure, untuk mengatur pressure dari tangki-tangki supaya tidak over pressure or vacuum. Kalau misalkan tangki kita sudah di atas limit dari kapasitas tangki, so we need to open the mass riser and release the tank, so tangki kita tetap di stage yang aman gitu ya. Terus next we have a gas alarm repeater. Jadi di sini ada panel untuk indikator gas ya, in case kalau ada toxic gas atau flammable or explosive gas. Jadi di sini akan ada alarm yang akan muncul di situ. And next di sini kita ada DGPS, number 2 DGPS. Jadi kita ada dua GPS ya, number 2 and number 1. Number 1 is over here. Jadi ini untuk menentukan koordinat atau posisi kapal pada saat ini. Terus kita ada VHF untuk communications between the stations, whether it is ships or shore stations. Jadi ini VHF radio. We can simply change the channels. So, but the general channels that we have to always stand by is channel 16 because this is the general channel, okay, for communications. Next, this is my favorite equipment that we call ACTIS. Untuk second officer, this is the second wife. This is my second wife. This is my favorite equipment, which the equipment that I used to be using for passage planning. Jadi di sini adalah peta elektronik yang dipakai untuk membuat rute pelayaran. Kenapa ini favorit saya? Karena it is integrated to other equipment as well, like
GPS, GPS gyro compass, and wind tracker, even the speed log, anything. So ini favorite saya banget. Jadi I love it. So next ada S-band radar untuk apa namanya targeting ya, untuk targeting, and also for collision avoidance, untuk pencegahan pertumbukan juga, radar ARPA. So next we have sound power telephone. Sound power telephone itu kita ada dua telepon ya di sini, auto telepon and sound power telephone. Jadi ini kegunaannya untuk komunikasi, internal communication between bridge and other spaces, other place, other rooms. Di sini juga ada tombol-tombolnya kalau kita mau telepon ke ruang yang akan kita tuju. So here we have telegraph. You can simply say this is the accelerator of the ships. Ini gasnya kapal ya. So we have here the stages of the telegraph. Stop means that stop engine stop, dead slow ahead, half ahead, and full ahead. Dead slow astern, half, and full astern. Terus di sini ada konsolnya, console and control buttons. Terus this is the emergency stop for the engine. And next kita di sini juga ada main engine remote control systemnya. Di sini jadi ada beberapa alarm, indicator atau apa like this. This is the air pressure of the main engine, and also this RPM. Terus di sini ini sebenarnya this is cloning display, tapi now we switch it off because we don't really need that. So this is next ada UMA itu adalah unmanned alarm system. Jadi kapal ini designated as an unmanned vessel. So this is, we have main engine RPM indicator, terus main engine starting air pressure indicator ya. Terus di sini kita ada radar X band. We have binoculars here. This is the AIS controller. Jadi ini AIS kita, automatic identification system, dimana kita bisa mendapatkan informasi dari kapal-kapal di sekitar kita. So it runs in VHF frequencies. Jadi kita juga bisa masukin data-data kapal kita di sini, so that other station or other ship can identify us, what is our ETA and destination, as well as our draft and also crew and our navigation status. Jadi kita bisa set di sini. Di sini ada alarm hospital call, chamber alarm. Jadi kalau di hospital down there inside the accommodations we have a hospital in case of our crew have injury or any accidents happen. Jadi kalau ada pasien di hospital dan mereka butuh apa-apa, jadi they just simply push the button of the call, so we can acknowledge that they need something to be helped. Terus di sini ada deadman alarm untuk engine room ya. Kalau misalkan ada orang yang meninggal atau pingsan atau unconscious, jadi kita bisa tahu dari deadman alarm. Terus ada chart console. Di sini ada power bridge main power supply ya. Di sini ada DC, ada AC di sini. Terus emergency stop for fan untuk pump room. Terus di sini juga ada beberapa tombol, emergency fire pump, bilge fire pump, or some people say that this GS pump like that, and unit cooler for first water pump. Di sini ada buzzer, DM ya. Sorry, this is my com. And next we have number 2 VHF. It just seems like another VHF over there for communications. And here we have outdoor lightings untuk deck ya. Jadi di deck di sini ada beberapa lampu-lampu untuk ketika kita ada di pelabuhan. Jadi we need to switch on all the lights so that we can work at any time, even at night. So di sini ada navigation light. Setiap navigation light itu ada dua, ada upper and lower. So we used to be using the upper side, so that the lower will be for the backup lights. Okay, so in case the upper is busted, so we can use another one. But make sure that once the navigation light busted, you need to replace it immediately. Okay, so ketika backupnya juga mati, jadi kita
sudah mainnya juga sudah bagus. Oke. So next we have a signal lights control panel. So di sini ada banyak signal lights di mana to identify, no, sorry, yes, to identify or to exhibit the lights for our ship status. Seperti ini dangerous cargo, that we are carrying the dangerous cargo, and UC alarm, non recommend alarm, deep draft vessels signals, and many others. Terus uh, we have here, now I'm still progressing the EGT, navigation warning, that we are just entered the nav area 11, so make sure that the local navigation warning is not affected to our uh, plan course. Jadi gue lagi progressing ini sebenarnya, jadi it's a little bit mess. Okay. So next kita ada ini ya, number 2 EGDIS. Let me just save it first. So kita ada number 2 EGDIS here. This is my very favorite equipments. See, we just departed from here, Ulsan, Korea. So we go to Fujairah. Here, this is EGDIS. So untuk teman-teman itu yang ada di main bridge console ya, sorry. So here we have a steering. We have steering here. Jadi steering ini ada beberapa jenis ya. Ada autopilot, hand steering, non follow up, and remote control. So di sekarang kita sedang pakai autopilot. Dan untuk setting autopilotnya ini course kita ya. Ini course, ini set course-nya. Jadi saat ini kapal course-nya adalah 269.6 dan command course-nya 270. Jadi sebisa mungkin as practicable the autopilot try to set and keep the ship's course into 270. Oke. Jadi di sini untuk ngerubah misalkan kita mau ke 275, just simply push this button and turn it to starboard. So 275 it's gonna be going to 275 as well. Pelan-pelan ya, nanti dia ke kanan. Let's see a little moment. 269.7.8 sih, right? So kita balikin lagi. So the autopilot will maintain the course 270 or approach to the close to the 270. Okay. Jadi di sini ada gyro indicator. This is a gyro repeaters. We have 2 gyro here. So we have number 2 and number 1 gyro. Number 1 we have malfunction of the number 1 gyro. So sekarang kita cuma pakai number 2 gyro. So next port is gonna be prepared by the service engineer. And oh ya, ini satu lagi. Kita ada magnetic compass. So 273. All that. Jadi magnetic compass ini is not powered by any electrical. It's just different from the gyro. Kalau gyro ini dia powernya dari elektrik, kalau ini dia pakai magnet bumi ya. Next, we have here up on the roof ceiling, kita ada namanya radar angle indicator. Jadi ini indikator dari daun kemudi yang ada di bawah. Jadi saat ini dia sedikit ke kanan untuk maintain the course. As I said before that the autopilot is still working on right now. Nah, untuk di atas sana kita ada beberapa indikator, dimana ini adalah RPM indikator, ini speed lock indicator, ini wind tracker, ini remote of the echo sounder, ship's clock, ini rate of turn. Rate of turn itu untuk mengindikasikan turning, rate turning of the ship's heading. Jadi di situ ada digital gyro repeaters and also clinometers. And di sini kita ada it might the equipment that other kind of ships like cargo and container doesn't have, that IGS monitoring panel atau inner gas system monitor panel. Nah, di sini dilihat ada 952, it is the pressure of the tanks. So jadi di sini ada beberapa indikator ya untuk
sistem dari inner gas. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkan dia pressure-nya ketinggian atau kerendahan, kita bisa atur dari sini tadi, master panel. So next, here we have course recorder. Jadi course recorder itu untuk merecord dari haluan kita pada jam berapa. Di sini UTC ya. Lihat ujungnya ini ada jamnya, jam UTC, dan angka-angka ini menunjukkan indikator dari heading kapal. So next, di sini kita ada echo sounder. Dimana echo sounder itu untuk mengetahui kedalaman kapal, mengetahui kedalaman laut yang kita set juga draft kita berapa, dan akan ketemu tuh kedalaman laut UKC kita berapa. Terus di sini kita ada main display for speed lock. Ya, di sini ada speed lock, di sini juga ada operate-nya. Panelnya di sini ada BNWAS, Bridge Navigation Watch Alarm System, ini untuk memonitoring atau mengidentifikasi pergerakan ya, its movement sensor. Jadi sensornya ada di sini. Jadi kalau kita bergerak, sensornya akan mendeteksi kita. So kalau lebih dari 12 menit, ini akan muncul alarm. Well guys, itu tadi beberapa equipment yang mungkin teman-teman belum lihat atau something different from your experience. Jadi itu adalah beberapa alat-alat navigasi yang ada di dalam anjungan. So good luck buat teman-teman. Semoga teman-teman berhasil. Thank you. Bye.